స్పెషల్ అలొకేషన్ దట్ నీడ్స్ టు బి స్పెండ్. సో నీకు అంత కామన్గా అయ్యేది ఉంటే అంత ఈజీ కాదు. అందుకొరకే వాళ్ళ ఈ సోషల్ ఫేర్ దాని కింద సపరేట్గా పెట్టి దాని మీద పెట్టిన ఖర్చు అంతా కూడా ఎట్లాగో ఎడ్యుకేషన్లో భాగంగా పెట్టాలి. బట్ నీకు జనరల్ బడ్జెట్ పెట్టాలి. ఇది కనుక పెట్టేది ఉంటే నీకు ఫండింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. No, but still the SC/ST funds, because see, the budget would have sub-plan mandatory allocation is there. So what are the avenues to spend under the sub-plan is? This is, if they are taking residential schools also under that, it's fine. Fund allocation can come, but the school administration is in one. Otherwise there is a lot of duplication and all. No, irrespective of that, I think the residential schools are a good venture, because initiative or focus is on government schools, because open government schools are మన హరి కొన్ని పాయింట్స్ నోట్ చేసుకోవాలి. అంటే అది we can, I don't know, that need not be any area wise or geography. అది సౌండ్ హలో. సో మనకు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ డేటా ఒకటి తీసుకొని పెట్టాలి, చూసి మనం కొంత దగ్గర పెట్టుకున్నాం. బెండి అయితే హలో వస్తుందా? సార్, స్మాల్ సబ్మిషన్. మనకు ఎస్టర్డే ప్రోగ్రాంలో బోయినపల్లి మండలంలో TGSWRS తెలంగాణ సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్కి 13 బాక్సెస్ మనం ఇవ్వడం, ఇండివిజువల్ బోర్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అక్కడ ఒకటి టచ్ అయింది తప్ప రిమైనింగ్ స్కూళ్ళల్లో TGSWR అనే స్కూల్ మనకు రాలేదు. సార్ చెప్పినట్టుగా మనకు మైనారిటీ వెల్ఫేర్, బీసీ వెల్ఫేర్, సోషల్ వెల్ఫేర్ ఆడ లేకపోవచ్చు మరి ఆ మండలంలో. అదర్వైజ్ మనం అంతటి ఇస్తున్నాం అవి. అంటే మనం ఇవన్నీ ఇస్తున్నాం. ఎంఈఓ ఇచ్చిన డేటాలో మనకు వస్తేనే ఇస్తున్నాం. బట్ చాలా దిక్కులో లేదు, చాలా దిక్కులో మనం స్పెసిఫిక్ గా అడుగుతున్నాం, అది కూడా ఇవ్వండి అని ఇస్తున్నారు కూడా. సో ఇట్స్ నాట్ దట్ వి ఆర్ నాట్ కవరింగ్, బట్ ఏంటంటే ఆ స్పెసిఫిక్ ఏరియాలో ఉన్న ఇవే కవర్ చేయాలి. బట్ ఇఫ్ యూ హావ్ టు డు ఫర్ ద హోల్ also can be probably we can plan more active follow up with these residential schools. అంటే నేను అనుకుంటా వన్స్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇస్ డన్, focus schools, right, all residential schools, because see they are not going back home in the evening. Social welfare. So generally there are not many avenues for them to engage there. So the very reason what Sudhir you have been saying is that okay, people are going into different right. Activities, so get them focused and they are sitting ducks kind of thing. There are not much avenues to spend their time other than academic. So that is the concentrated effort. I'm sure you will see much more positive results, probably 12 to 18 months from residential schools, much better. Government impact wise, I feel that is a controlled environment. And when they go back, the same thing what you try to do in IIIT Basra. So when they go back home in their villages, you will remember that that time you had lot of thrust in that summer vacation, not to miss window. So all these children go back vacation into their villages too. Right. So I think we can make some more focused effort. Funding kuda mandal vallu oka scheme allocating the schools funding the portion తీసుకొని all tribal level తీసుకొని అట్లా Suresh. Yeah, but yeah. No, but one the actually, common theme for all government residential schools we want to cover, and this is what we are looking overall estimate of requirement, and then people can add to that. I know Individually, somebody may give only just 5,000, somebody may give 1 lakh, doesn't matter. So, that mechanism of collecting small amounts is also important. అంటే పీపుల్ రిసోర్సెస్ అట్లే వస్తాయి.
See, రెండు we need to work parallel. so we don't have mechanism to collect small amounts. No, people can't write 2,000 rupees check and you SKS, that's all, doesn't work. A portal or somewhere people can just go pay with UPI. Simple, UPI of మీరు ఏం అవసరం లేదు, you just do the మన బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంది కదా, then I think you can get that your UPI code వచ్చింది కదా, జస్ట్ మన దీని మీద పబ్లిసిటీ మెటీరియల్ మీద want to sponsor, just scan and pay. నేను యాక్చువల్లీ మన బుక్లెట్ మీద పెడదాం అనుకున్నాను. బుక్లెట్ పైన వద్దు హరి, మనం బుక్లెట్ మీద బుక్లెట్ అంతా పిల్లలకు పోతుంది. ఇప్పుడు ఏమైందంటే we don't want to get away, we want to get away from this idea. Sponsorer means somebody has to be wealthy and somebody has to be stage మీదకి రావాలి, ఆ పర్సెప్షన్ తీసేయాలి. See, even if I want to contribute a small person to a social cause, it's an opportunity. So that's how, see, if you look at the example I'll give you, Hare Rama Hare Krishna is there. They have massive funding, but what they do, sometimes they are on the streets, they sell books. For మీరు ఒక్కసారి ఒక 1,000 రూపీస్ వాళ్ళకి పంపించి చూడండి, మీ ఫోన్ నెంబర్ ఉంటే మీకు ప్రతి ఫెస్టివల్కు రిపీటెడ్గా పంపించి వై, సో దే హ్యావ్ దట్ ఈజీ మెకానిజం టు నౌ టు, ఒక 10 సార్లు వస్తే మనమే అనుకుంటే రోజు ఓకే చాలా రోజులైంది కదా మళ్ళీ ఒక 1,000 రూపీస్ వేద్దాం. సో ఐ థింక్ వీఆర్ ఆల్రెడీ రీచ్ దట్ గుడ్ momentum and with the number of, that's why I asked almost with 25,000 in the ratio, if we see that almost 4-5 lakhs children coverage area is already distributed. So I think we should make this money mobilization simpler mechanism. Anybody, a teacher can want to contribute. What do I do? So just scan it, that's it. Your phone number is there, we will send one message, thank you for contribution, is acknowledgement. That's all. That's important. How to authenticate అనేది మనకు అన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు. సో యూపీఐ ఇట్స్ నాట్ అ బిగ్ డీల్. ఇప్పుడు నేను ఇవాళ ఎక్కడున్నా కూడా ఒక చిన్న వన్ స్మాల్ బ్యానర్, ఇట్స్ ఎనీబడి వాంట్ టు సపోర్ట్ ద కాజ్, జస్ట్ మనం ఆ చిన్న దాని మీద కూడా ఇవాళ నుంచి వచ్చిన చూడక్కడ సీక్రెట్ స్పేస్ దాంట్లో ఆ బ్యాన్ వాటి మీద కూడా ఇక్కడ ఎంత నన్ను ఇవ్వనండి, 10 రూపాయలు ఇవ్వని యూపీఐలో అనేది ఇంకా అన్ని కదా, ఇప్పుడు ఏమని వేసుకోవచ్చు. ఐ థింక్ దట్ వీ షుడ్ స్ప్రెడ్. ట్రాక్ మనకు ఎవరు కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన మంచిగా ఫోన్ నెంబర్ నుంచి వస్తుంది. ఓకే, See the person who అంటే is transferred. చిన్నవి మనం we don't have to bother, పెద్ద మనం వాళ్ళతో ఫాలో అప్ చేయడం అది. No, all we need to do, all we need to do is that the money received from which number, if those mobile numbers are there, one message to them is that thank you, we received. That can be automated. Right. So I think that shouldn't be a great problem. I don't think even these guys, Hare Rama Hare Krishna, sits and everybody, it's automated. మనకి రిమిటెన్స్ అన్నీ వచ్చి డొనేషన్స్ ఫామ్ ఇంకా వేరే Donation kada? అంతే వచ్చి ఏం లేదు. Aim లేదు. There is no revenue as such. You don't earn anything. You don't collect fees. So I think from the beginning, what I have been always thinking is that contribution to social cause should be in the people mind that only rich people do. Then it's a major disappointment. We are limiting. I mean, aspiration to contribute is from anybody. A a child who wants to save money and then want to give. It's the biggest gesture. Just That's that makes sense. Actually, that's all. we can side look into that. మనకు ఉంది కదా ఆల్రెడీ ఇట్స్ దేర్ రైట్ హరి, మనకు యూపీఐ ఉంది. దట్స్ ద ఈజియెస్ట్ ఫార్మ్. ఐ థింక్ ఎనీబడి హూ గివ్స్ దట్స్ అ క్విక్ వే ఆఫ్ డొనేటింగ్. You will be surprised, I'm telling you, the amount you collect from the small amounts will be huge. You popularize, once you have UPI, anybody in many these corporate companies there is there. So just request their social cause you promote between among your employees, whoever wants to do this, just go and just do it. So I think chasing this thing is. అప్పుడు మనకి ఇండిపెండెంట్గా చెస్ నెట్వర్క్ మరి అట్లయితే చెస్ నెట్వర్క్ బోర్డు మీదే వచ్చేది. ఎస్,
ఎక్కడ అంటే మీకు ఒకటేమో ద క్యూఆర్ కోడ్ ఈస్ దట్ సంథింగ్ information about chess network is one. So that's a separate. But the UPI is, you have to write that this is UPI. You know, you can donate using, that is standard language is available. You just donate. So పైన మనం ఒక మెసేజ్ కాంట్రిబ్యూట్ టు ద కాజ్ ఇప్పుడు మనం బ్రోషర్ అన్నిటి మీద పెట్టాలి. See anybody who can get impressed, they can do that. వాళ్ళు ఇప్పుడు యూపీఐలో దే పీపుల్ కెన్ రైట్ రిమార్క్ ఆల్సో ఇఫ్ దే వాంట్ టు బి ఐడెంటిఫైడ్. వాళ్ళ మనకు వస్తుంది వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ నేమ్ వస్తుంది వస్తుంది డీటెయిల్స్ వస్తుంది మనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని ఇట్స్ ట్రేసబుల్ డీటెయిల్ అండ్ ఇట్స్ అండ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ ఎనీ అదర్ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్. 1000 పీపుల్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే వీళ్ళ డీటెయిల్స్ ఇట్లా అనే అవసరం లేదు, ఇమీడియట్గా ఇట్ విల్. That's good enough for even compliance, government, anybody. We know the source of money is. That's better. Yeah, we should Let's socialize the contribution a lot. We'll sustain it like that. మోర్ దెన్ దట్ అంటే మనీ కంటే ఇన్వాల్వ్మెంట్ That is also involvement. అదే Sudhir, we have to hold back. This repulsiveness to money we should change. I know, I get your point very well. కాదండి అనేది మనీ వద్దు అంటలేము దట్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ సంబడి ఈస్ కాంట్రిబ్యూటింగ్. So contribution we cannot limit only by time or somebody playing alone. There are people, contribution also comes through supporting the initiative. I may not be the direct contribution because I am constrained. So I may not go and actively do that. But whoever is doing, I can support. That is also contribution. I think that network has to be. And that's huge. As you That's said. huge, I'm telling you. Then you will be surprised. There are so many cases like that, people who mobilize money. And what we are talking is straightforward, no rocket science. We are buying chessboards. Nobody expects that we are manufacturing chessboards. It is purchased. లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి నడుస్తుంది కదా నాకు ఇప్పుడు ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో మన గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో కంపల్సరీ దగ్గర పెట్టుకుని గట్టిగా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో కంపల్సరీ మనం డొనేషన్స్ తీసుకురావాలి, అది ఎఫర్ట్ కంపల్సరీ నడవాలి. అది ఫోకస్డ్గా రెసిడెన్షియల్ నాన్ రెసిడెన్షియల్ మండలాలు పోవాలి. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుందంటే ప్రైవేట్ స్కూల్స్ దట్స్ బిగ్ చంక్, అదొకటి. ఇప్పుడు మనం ఇంకా నెక్స్ట్ 2 వెర్టికల్స్ ఏంటంటే ట్రైనింగ్ వెర్టికల్ ఒకటి ఉంది, టోర్నమెంట్ వెర్టికల్ ఒకటి. దట్స్ ఆల్సో మనీ థింగ్. ఒక్క ఈవెంట్ సార్ మనం రెగ్యులేటర్ చేసింది ₹1,00,000 2 days ఈవెంట్. అంటే మనం ప్రైజ్ అవన్నీ ఇచ్చినాం, అంటే మనకు అనుభవం కూడా లేదు. అనుభవం ఉన్నా లేకున్నా మనీ అయితే అవుతుంది, మనం ఎంత ఆప్టిమైజ్ చేసినా. అవును. అంటే మనం సెకండ్ when we conducted it second time మనం ఎంత 5,000 అయిపోయింది. మనం చేసే స్కేల్ బట్టి ఉంటుంది. What Hari is trying to say is, there is nothing like zero cost. ఎగ్జాక్ట్లీ. Let's be realistic about it. ట్రైనింగ్ అనేది మన క్రిటికల్ ఇంగ్రీడియంట్. బోర్డు ఇస్తే మర్చిపోయేది కాదు, వాడికి నేర్పియాలి ట్రైనింగ్. నెక్స్ట్ వానికి కాంపిటీషన్ పెట్టాలి. ఇక ఇది అయిందంటే అది దాంట్లో ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ ఇంటలెక్చువల్ మన నలుగురు కూర్చున్నామంటే హౌ ఆర్ గోయింగ్ టు స్టాండింగ్ అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఇవాళ మనం వాళ్ళు ఎవరో డబ్బులు ఇచ్చిన బోర్డు ఇచ్చినాం, అక్కడ కథ అంటే కావట్లేదు, వానికి ట్రైనింగ్ కాంపిటీషన్ పెట్టాలి. దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు రిపీటెడ్ ఎఫర్ట్. దానికోసం మళ్ళీ మనం డబ్బులు తీసుకోవడం అనేది అది హెమంగస్ టాస్క్. దీన్ని మనం బ్రెయిన్స్ ఎక్కడ పెట్టాలంటే ఈ ట్రైనింగ్ కాంపోనెంట్ని టోర్నమెంట్ కాంపోనెంట్ మనం సెల్ఫ్ సస్టైన్ ఎట్లా చేయగలము అది మనం మెదడు పెట్టాలి. మనం ఇట్లా ₹100 ఖర్చు అయితే మనం ఎట్లా రెవెన్యూ జనరేట్ చేసుకోవాలి. దట్ షుడ్ రిపీటబుల్ థింగ్ ఫర్ నెక్స్ట్ 3 years. ఒకటి ఇస్తే పర్లేదు, కొంచెం బ్రాండ్ మార్కెట్ చేసుకోవడము. కానీ అక్కడ మనం స్కీమ్ తీసుకురావాలి. సెమినార్ హాల్లో ఉన్నాం. Sometimes we don't have to. ఏ స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్ జరిగినా ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు మీరు చూడండి, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో వాలీబాల్ ఇవి కబడ్డీ పోటీలు అయితే స్పోర్ట్స్ టోర్నమెంట్స్ గేమ్స్కు స్పాన్సర్షిప్ ఈజ్ ఇట్స్ నోన్. మనం దాని పెద్ద రీఇన్వెంట్ చేయాలి. బట్ వాట్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్, ఇఫ్ ఐ అండర్స్టాండ్ కరెక్ట్లీ, sponsors will be there for every that kind of event, but
there are many other activities to sustain their costs. And training could be one of them. Right? So whether we generate revenue means we have to do and charge somebody. No, we are not supposed to do that. We are only supposed to get donations, because we have set as a even not for profit, but we said that we are not going to sell a product or a service. We have not defined that kind of chart. Manam revenue word, let us not use revenue. You say that we are, let's say tomorrow, because we are on the let's say all residential schools competition veterinary. So where there are 1,000 people are going to gather, many people who may be interested to sponsor. So that is a typical, we display there. These are the sponsors for this event, and you know that in that event, the venue sponsor, this sponsor, people to what detail they want to be identified, we have no problem. We identify. So but more importantly, the time and effort to spread it purely voluntary basis unnapatiki kuda logistics cost, right? Some infrastructure probably we would like to develop, technological infrastructure. How do we messaging gani, oka portal maintenance gani, so the information spread ekkadundi manadi ippadi word of mouth. Sudhir is the WhatsApp, the massive. See, that is his style of doing it is an exception. I have not seen in any of in all these groups anybody that rigorously, passionately writing it is. I think that is how we convert when we want to scale that. It's not replicating Sudhir. It doesn't work. So we have to come to the regular methods of communication. How information is, sent out. Websites, messages. So all that also costs. See, if we might give content, somebody providing that service. One individual, service in the sense I am not referring to a company or anything, one individual, but he spends for his time, he needs to be paid. How much ever you use the open source technologies, whatever tools and all. So there will be many needs if you go with the mission of chess network, how we scale it up, propagation of chess, and support them, like you said, to training and follow. Then it takes, it costs money. So every initial time, like any other startup, initial thing is that what do we think even in business, where do I raise money? That's the first question. Ideas are many, right? But if a startup remains in startup, if where do I raise money should not be a constant question, then you are on the rolling down. So there is a cutoff point. The question should not be the where do I raise money. The question is I would have figured it out a model to raise money. Now how do I make more? That is the called scalable, right? So we should not go to services selling, or we should go purely on. You propagate this. Let people donate. Our network is create చేసిన తర్వాత you will always find some major sponsors. See, you will always somebody. We are not going to only. It's not that we are not accepting. Tomorrow, like Nizamabad, what Raju Reddy sponsored, such kind of sponsors will come eventually. We are not saying that. But if we are only waiting for that, is not because of money. Can Chess Network can give a small contributors also a fulfillment that I contributed to social cause. That's the way it is. That's the spirit we should look at. So, మనం అనుకున్నదంటే మనకు కంప్లీట్గా టర్న్ అవ్వదు. ఎందుకు? No, like services yeah. అనుకున్నాం. No, it's not services. What I'm thinking is the boards what we are buying. We get, let us say, the X cost. And the current boards what we are telling for the sponsors about 250 rupees. That is So that differential money, that's what that is a different thing. So that's different. Yeah. See, So in that case, what I can say is, you are giving a vehicle to people. single teacher You don't have, nobody cares what is a banner. yeah.
That doesn't mean that it is not important. It has to be moving vehicle, right? So they Single care about where am I అందరికీ sitting and what am I pushing and how I feel. పంపితే So what I'm ఎందుకంటే talking is వాళ్ళ the sitting. బుక్కులు వాళ్ళకి ఇవ్వనే What ఇయ్యాలి we discussed మెటీరియల్ earlier also, that is the first discussion we had, you know, మెటీరియల్ 250. Sudhir said that, no, it will come back. I told you, don't talk such తప్ప వాళ్ళకి అర్థం కాదు. So that is under the bonnet thing, we will do it. Ultimately, we have to నాకు ఒక take a పని చేయండి, sustainable, మీరు ఆ డీటెయిల్స్ ఆ వెన్యూ డీటెయిల్స్ టైమింగ్ నాకు పంపించండి, నేను బ్యానర్లో ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తాను, ఓకేనా? So to propagate in the private schools, Yeah, right? see, When we do a program, I know. yeah. See, private school is a very delicate work. I'll tell you why. Yesterday only I was talking incidentally. I went to gave my car repair workshop. In that front of, I was standing in the evening 7 o'clock. I saw that one junior college is there, regular private junior college. These kids. I don't name them, but so I was talking to a cousin of mine who owns these centers. No, these days the pickleball centers. Pickleball. So that's so what no, there is a pickleball center is there. Okay. So typically this pickleball center is operates in the evenings. So how people on the street, so this fellow is in the thick of in that Kokapet area. Obviously these junior colleges are like the regular residential buildings also, they are making good play. So his problem, pickleball fellow's problem is how can I utilize the same space afternoon. This fellow's problem is that I don't have a ground or anything, so if I have some facility, I can get a little bit more fees. So now they see, they had some understanding, they got it. So this fellow is claiming that, yeah, he agreed to pay 1 lakh rent for my ground to use every day, and he'll make 30-40 lakhs because just because showing that 10,000, he'll annually increase the fees. So private school is, if they cannot ride on our shoulders to collect more fees, then you are gone. Because outside what you are doing will go, oh, chess network collaborated, and one stupid fellow, he will collect to blame on the thing, yeah, we share money with chess network, gone. Then you have to explain 10 people, no, we don't take money, we don't. Why? No way they should not. They want commercial value. They want commercial. We don't. For him, what is the motive? See, do you think a private school guy can't buy a chessboard? Really? Any value addition, see, they are desperate to show a value addition to their parents. Yes. Why? What is value addition? To get more money, that's all. Forget it. మన మిషన్ ఎందుకు వాళ్ళ ప్రైవేట్ స్కూల్ ఏం ఒక్క ప్రైవేట్ స్కూల్ ఫెలో స్పాన్సర్ చేసిండ్రు మనకి within the sponsorship money is what which we are operating, and so efficiently low cost propagation what model you have given, that money one private school fellow can cover entire probably district. But despite so many people in the WhatsApp group, not one person said that okay, we will do in my private school. అంటే So, కరీంనగర్ హైదరాబాద్ ప్రైవేట్ స్కూల్ ఓనర్స్ కూడా మీ వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉన్నారు ఉన్నారు నాకు తెలుసు. So that is not, so we should get, I am not finding fault with them. Their state of mind to operate is, it's not that they are not conducting sports in their places. How much a chess costs? So we have to get their psyche, what works for us, what doesn't work for us. So let's stick to, there's a lot of population in the government schools, and there are people, some donors, it's not necessary only private government school ke dire double ista private atleem ledu valaki. They look at chess network propagating. So we have to tell the simple numbers. We donated 25,000 chess networks, chess boards, which in our view, it will cover at least, it gives opportunity for 4 lakhs children to play. That's the scale, that's the number. People would like to get that number. So we already hit that number. And geographically, if you ask you how many mandals you are there, at least more than a dozen mandals. Much more than that. And how many? More as well. No, we haven't quantified the metric. No, ఇవి కూడా వచ్చినాయి వస్తాయిరా. నిజామాబాద్ అట్లీస్ట్ 15, వరంగల్ దాంట్లో ఉంది దాదాపు 30 వచ్చినాయి మనీ అదర్ దెన్ పాలూరు యాజ్ ఆఫ్ నౌ. So బట్ that is going to increase a lot. So in your next, wherever chess distribution program, put a poster. So you said that 30 mandals, 25,000 chess boards,
4 lakh children. I think on the banner, That- probably we can interpret that. మెట్రిక్స్ పెట్టాలి Huh? మన మెట్రిక్స్ మన template లో, I think No, template it's not లో the పెట్టుకోవాలి. metrics. It is the Impact what we have. it is the communicating people through some numbers. That's all. See, మన propagation లో what is important? Your reach. అది note చేసుకోవాలి. Propagation లో or reach. So, అరే 2 సంవత్సరాల నుంచి వీళ్ళు చెస్ నెట్వర్క్ అంటున్నారు, సుధీర్ దొరికిన బాధేస్తున్నాడు, చంపేస్తున్నాడు, సరే ఏం చేసిండ్రు వీళ్ళు ఇన్ని ట్రిప్పులు తిరిగిందంటే ఇట్ ఈస్ దేర్ 30 mandals, 25,000 to 30,000 chess boards, 4 to 5 lakh children, they are aware. Oh, it is this scale. Then maybe another 100 people get motivated, okay, let me be. Or otherwise people think that it is a passion of 1-2 individuals, so because they know 20 people and they are just doing. So that, see, the principles operate, in my opinion, you do a startup or whether in a for profit or a social, it is same. People, everybody will start an idea and then it becomes a hobby. So we used to ask people, so is it you want it to be a hobby or you want it to be business? Yes, that's important. So with all push, with your vision in the thing, it should not fall into the thing. It should be like a widespread, it's not a business in our context, but it is a scalable. That's been all you have been propagating, right? Finding MBO, this fellow on the ground, that fellow on the ground, put it, connect and do it, all this. All it is focused on execution. Now we have to propagate execution numbers, right? It's a simple. Because you are all caught up in that. And a fellow like me who does nothing, only a message, okay, if Sudhir message 10 groups, just the A group plus Adwali message, now there is another message. So a fellow, but I'll read. Definitely one of the group, I'll read that message. So like me, there are several people who can, how do we engage them? So in our groups only we should know how many mandals in WhatsApp group also. Yes, we have hit this number. 4 lakh children exposed is, I'm sure how many teachers in that? Yeah. You have to put anything which can be numbered in that scale. True. So, yes, this is what it is. Like the way I think Prabhu that's said, it. they అది said- బ్యానర్ లో కూడా, I think బ్యానర్ లో కూడా Our website should say that. సపరేట్ బ్యానర్ వేపిస్తే ఇంకా బెటర్. బ్యానర్ పెట్టాలి, వెబ్సైట్ లో Creating కన్సిస్టెంట్ exact అప్డేట్ కావాలి, pictures, yeah. పోగానే ఇది కనిపించాలి. Website So, lo అది- పెట్టాలి. yeah. And let's put our UPI on the website also. If you want to, we can contribute. We can do a small, good write-up Right. on the. So anybody who can write a general pitch that social consciousness is not a rich man's thought. Yeah, that's a good point actually. I think That's that something message Yeah. parallelly. The vision can be anybody. Yes, because I One don't board, have. contribute one board, one for one A child. poor man's social sensitivity is ignored is most dangerous. So this is very important. So let's spin on that. That is also pitch for us. At the end of the day, nobody is sitting and taking, okay, I make too much of bank balance, I pocket and go, right? People are putting their mind and effort and life here, and then this is what it is we should do. So that's It's a fun. huge. Now, earlier our problem was, remember, initial days, society registration, bank, and then the regulatory compliance we put in place. A lot of that we have. Now it is just take off, right? So we should do that. We struggled through, we went through that. Somebody wanted to donate, we didn't have bank account where to put it. So that's like any startup teething problems. So I think, but our mindset also now changed. We are out of that. Because that rigor is right, it's difficult. So I feel let's put that in. I think we just had a discussion 2-3 days back. Okay. Yeah, we had a discussion దగ్గర పెట్టు. couple of days back. దగ్గర పెట్టుకో. థాట్ పోతుంది కదా. రాని వాళ్ళు చూడాలి కదా. Yes. సౌండ్ వస్తుందా ఇంత? Yeah, వస్తుంది. వస్తుందా? We are sort of revamping the website and adding. It's okay. It will This come, will it pick will up. come. దగ్గర రా. This will pick up. నేను అనేది. Yes, కాదు, కాదు, నేను అనేది. Is okay? That's- So a couple of days back, we had a call actually with a person who's going to supporters for building the website. Yeah. So these are a couple of thoughts that's come. One is to have an impact page in which we say, across the
state mapping, how many mandals we supported and how many boards we will. That is one. And also donation is one more thing. Where they can click and sponsor a village or sponsor few boards also is All important. that, right. Actually, we have to bring down. Even sponsoring a one board also should make it up easy. Doesn't matter. Nothing to- Yeah, అంటే That is we one should thing we make should it do. independent of where. Yes. I'll sponsor couple of boards కానీ మా ఊరికి ఇవ్వాలంటే అది కాదు. We'll still stick to our core program, but చిన్న చిన్న ఏంటంటే that will be at our discretion. I know if I can only give 400 rupees. When I give 400 rupees, I know very well I'm not going to organize, make big impact. But I know a chessboard can come into this. Whatever it is, like just by providing 2,000 rupees to Hare Rama, Hare Krishna, I'm not going to serve 20,000 meals, right? That's why that we cannot directly connect that. Our purpose here is that giving opportunity to contribute. That is a big message. 1 year లో I think we made good progress. Yeah, and you Looking at made the that numbers, Excel right? sheet, no, the numbers. Yeah. 60 lakhs is the total 66 students. 66 lakh students, government plus private. Private, all throughout state. First to 10th grade. KGB and all that stuff. దాంట్లో 25% తీసుకుంటే about 18 lakhs is the government school Government students. school. 18 lakhs. మన లెక్క ప్రకారము 20 మంది స్టూడెంట్స్కి ఒక బోర్డు లెక్క ప్రకారం తీసుకుంటే Right. మనకు 85K బోర్డ్స్, 85,000 బోర్డ్స్ రిక్వైర్మెంట్. దాంట్లో ఆల్రెడీ మనం 25,000 చేసేసినాం. That's That is what 30%. The moment I asked him, that's why. Within 1 year we made good progress. Yes. We can see. మొత్తం కవర్ అయినట్టు 2 కోట్లు Yeah, కావాలి. ఇప్పుడు మహబూబ్ నగర్ ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా రెండు ఐదు ఉన్నాయంటే ఒకప్పటి 10 జిల్లాలలో 5వ భాగం అది ఆల్రెడీ అయింది. అదే నిజామాబాద్ కామన్. సో కరీంనగర్, వరంగల్, దే ఆర్ గెటింగ్ టు జగిత్యాల. సో we are there. And also your sponsors who have been or non-sponsors who have been from beginning, they would also like to see how this is evolving also, right? Evolution, whether the organization itself is making it how different now, its functioning, its communication, its positioning, everything matters. Its non-profit doesn't take away all these needs, that is the thing. So these are good numbers, right? Now you feel a lot of good, I mean it's 25. Yeah. So ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ 1 year అవసరం లేదు. Next that those numbers can come probably in 4 months also. Yeah. The way it spreads is different. కానీ ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇక్కడ ఆగింది, మళ్ళీ మనకు ఫండింగ్ రావాలి. ఏమాగదు. ఎక్కడ ఆగింది? ఇప్పుడు ఎక్కడ ఆగింది? మనం వచ్చినాయి దాన్ని పెట్టినాము. ఎక్కడ ఆగింది? ఇప్పుడు సప్న పెరుగుతుంది ఫండింగ్. పెడితే మనం ఇప్పుడు మన ప్రజెంటేషన్ వెబ్సైట్ మంచిగా ఉండి, మన బ్రోషర్ మంచిగా ఉండి, Yes. కొంచెం డిస్ట్రిక్ట్ టీమ్స్ ఇంకొంచెం ఇది చేసి కనుక చేసేది ఉంటే, సో కావేరి భాస్కర్ రావు దగ్గరికి వాళ్ళ మేనల్లుడు హర్ష తీసుకుపోతా అన్నాడు. సో ప్రవీణ్ రావు గారి ద్వారా పోదాం అనుకున్నాం. ఇంతలో హర్ష అన్నాడు నేను మావయ్య దగ్గర తీసుకెళ్తాను. సో దట్ ఈస్ దేర్. కపిల్ వామన్ రావు గారు మొదలు హీ వాజ్ రిలెక్టెడ్, మేము నెలకు 5-6 కోట్లు మేము ఆల్రెడీ ఇస్తున్నాము అది అన్నాడు. బట్ నేను చెస్ బోర్డు తర్వాత బుక్లెట్ అదంతా చూపించి పౌచ్ మీద ఉన్న స్లోగన్లు CSR కి ఇస్తున్నారు. ప్రపోజల్ ఇవ్వండి అని అన్నాడు. 5-6 కోట్లు CSR కి ఇస్తున్నారు కదా సంవత్సరం. అవును, 5-6 కోట్ల మీద మనం ఇంకా 6 కోట్లు అడుగుతలేము. అదే. ఏం అడుగుతలేము. If it is a 5 crore, let's say 5 crores, 4 crore 99 lakhs. 4 crore 90 ఇచ్చి ఒక 10 ఇస్తే చాలు. We will impact much more. చేస్తారు వాళ్ళు చేస్తారు. They do. They So request us to spend social ప్రపోజల్ justice. ఇవ్వాలి మనం. ఇంకా అదే చేయమని అట్లీస్ట్ 1 page ప్రపోజల్ ఇచ్చారా ఎవరికి? See, మన కపిల్ వామన్ రావు గారు. కపిల్ వామన్. And in that proposal, give this story. This 25,000, the number of students, mandals, what you covered, and give this story. That it has to start. Remaining, it doesn't matter. No, we are not telling them it's some new game. Sometimes some ideas are so simple to connect. That is the beauty of it. But they're very powerful, easy to connect. So just with any pitch you give that story. And all we need at the bottom is, we would greatly appreciate your support to take this further. One line is good enough. అంతకంటే ఎక్కువ మీరు మాకు ఇది చేయండి అని ఏం అడుగుడు అవసరం లేదు. They'll get it.
So, I think when you write Yeah, this, ఎందుకు చేస్తున్నావు, ఎట్లా చేస్తున్నావు, ఎంత చేసినావు అయినాక యాజ్ యూ సెడ్ అది కనుక యాడ్ చేసి మనం ఇస్తే ఇప్పుడు టోర్నమెంట్ కండక్ట్ చేయడానికి ప్రైవేట్ వాళ్ళకి అప్రోచ్ అవ్వచ్చు అన్న. ఏమంటారు? టోర్నమెంట్స్ హరి టోర్నమెంట్లు టోర్నమెంట్ ఎట్లుంటుందో తెలుసా హరి? మనం బతుకమ్మ టోర్నమెంట్లు చేసినప్పుడు 85,000 అయినాయి. నేను 10-12 రోజులు కింద మీద పడితే 35,000 కనెక్ట్ అయినాయి, కలెక్షన్ వచ్చింది. ఇంకా 50,000 రాలేదు. ఒక 4 టోర్నమెంట్లు ఓనర్షిప్ తీసుకొని కలెక్ట్ చేసినాక చూడు మొత్తం స్కేల్ అప్ చేద్దామని చెప్పి అప్పుడు చేద్దాం. ఎందుకంటే టోర్నమెంట్ ఇస్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ అన్న. No. టైం పరంగా, మనీ పరంగా. మీరు టోర్నమెంట్ది ఒకటే యూఎస్పీ అండి. వెదర్ దిస్ ఈస్ అ బిగ్ ఆర్ స్మాల్. Big tournaments, you can attract certain kind of sponsors. Small tournaments, it's always challenge, but maybe people more of a social cause kind of perspective they give. So it's up to you how you pitch your tournament and its visibility. అంతే కదా. Wherever we have local team that is That's really all it is. strong, వాళ్ళని మీరు చేయండి, అది వాళ్ళు రేస్ కూడా చేసుకుంటారు. మండల్ లెవెల్ అనుకో చేసుకుంటారు వాళ్ళు. బట్ మనం వీ కెనాట్ యూనివర్సలైజ్ దట్ అండ్ చేసినాక దెన్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ యూనిట్స్ దట్ కెనాట్ రేజ్ దెర్ ఓన్ ఫండ్స్. దెన్ ద బర్డన్ ఫాల్స్ ఆన్ యూ టు రేజ్ ఇట్. ఆర్ యూ రియల్లీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దట్? No, not exactly only that. See, if you do this, Sudhir, what happens is, let's say now in these many schools, wherever we have distributed, don't slice only in the administrative ఇది కాకుండా ఇప్పుడు అన్ని స్కూల్స్లో ఇచ్చినాం కదా, wherever we have distributed is 25,000. So, the way tournament or any tournament, if you see, there is a ground level, there is a unit. So in chess it could be just because a player, single player plays, not necessary that a unit should be of one. Because India also chess teams. There is a concept of chess team. Now question is, wherever you have given, can you ask them to form a chess team? Now we are going chess club and first for tournament you want to do, you first have a team. So if we think out of all these, can there be a 200 teams can form? To compete? No, I am asking.